Hi, very warm good morning. It's me Neetu and I welcome you all to another session of online English classes. And I hope that all of you are doing great. So, let's start today's session. Okay, are you ready for that? Okay. Then today we can discuss some grammar portions in the best Christmas present in the world. So you have one activity in page number 17, working with language. So there you can see this grammar portion. So it's so important. So be careful and be attentive. Okay. Simple past versus past perfect. Simple past and past perfect. I hope that all of you are familiar with the tenses and past simple or simple past and past perfect. What is the difference between these two tenses? What is the main difference between simple past and past perfect? That we have to discuss today. Okay. So look at the timeline. This is a timeline. I have drawn a timeline of the tense. It will help you to understand more better. So before that, can you say one sentence using simple past? Please say one sentence using simple past. Please write on your notebook. Please write one sentence using simple past. Did you write? So below that, write one sentence using past perfect. Write another sentence using past perfect. Did you write? So now you have written two sentences. One sentence using simple past and second one using past perfect. ഒരു സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എഴുതി സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ എഴുതി സോ ലെറ്റ് മീ സേ വൺ എക്സാമ്പിൾ യൂസിങ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ സോ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് how did you identify that sentence is in simple past? By looking at the verb. So in that sentence, I wrote a letter. Wrote is the verb. So wrote is in simple past. But wrote is simple past. So that sentence itself is in simple past. So how can we change that sentence into simple past, past perfect? ആ സെയിം സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Can you change that sentence into past perfect? I wrote the letter എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക? ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ടെൻസ് ആ വേർബ് റോട്ട് എന്നുള്ള വേർബ് എന്ത് ചെയ്യുക, ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? ഐ ഹാഡ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹാഡ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ. സോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളതൊന്നും എവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസ്, എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഓഫ് ദ ടെൻസസ്. ടെൻസസിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. സോ യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം നൗ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. സോ റിവൈസ് ചെയ്യുക, ടെൻസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദിസ് വൺ. സോ ബിഫോർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് വൺ യു ഹാവ് ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ അതർ ടെൻസസ്. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടാൽ ഈ ടെൻസ് അല്ല, ഈ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടെൻസിലാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം അത് പഠിക്കുക, തറോ ആക്കുക. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് പഠിക്കാം, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, യു സീ ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വെരി ഈസിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, now look at the sentence. So I have drawn a timeline here. So
Now the time is 11 o'clock. What's the time? 11 o'clock. And at 10 o'clock I wrote arrived, and at 9 o'clock started. So what is this arrived and started and now? എന്താണ് ഈ അറൈവ്ഡും സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒക്കെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ ബിലോ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ടു സെൻറ്റൻസസ്. I have written 1, 2 sentences. So the first one is, read the first one. The meeting started at 9. The meeting started at 9. So look at the sentence. The meeting started at 10. What is the verb of that sentence, and can you say which is, at what is the tense of the sentence? ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടെൻസ് എന്താണ്? സോ അതറിയാൻ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നോക്കണം? വേർബിലേക്ക് നോക്കണം. So the verb is started. Here the verb is started. So start, started. So that is in simple past. ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്തിലാണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത്. Okay. So the meeting started at 9 o'clock. So look at that timeline. Started. So the meeting started at 9 o'clock. Okay. The meeting started at 9 o'clock. So look at the second sentence. We arrived at 10. We arrived at 10. So what is the verb here in the second sentence? That is arrived. Arrived. So that arrived is also in simple past, because arrived. So arrived is in simple past. So we arrived at 10 o'clock. So arrived is also in simple past. So these two sentences. The meeting started at 9 o'clock. We arrived at 10 o'clock. But now the time is 11 o'clock. ഇപ്പോൾ ടൈം 11 o'clock ആണ്. മീറ്റിംഗ് 9 o'clock സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ എത്തിയത് എപ്പോഴാണ്? 10 o'clock എത്തിയത്. Did you get? So ഇവിടെ there are two actions. We can see two actions here. The one action is the meeting started. The meeting started എന്നുള്ളതാണ് first action. Then second action is we arrived. ഞങ്ങൾ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് second action. So two actions are there, and those two actions എപ്പോൾ നടന്നതാണ്? In the past. That took place in the past. പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴോ നടന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഇപ്പം 11 o'clock ആണ് സമയം. സോ 9 o'clock നടന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷനും 10 o'clock നടന്നൊരു ആക്ഷനും, ബോത്ത് ദ ആക്ഷൻസ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താണ്? ബോത്ത് ദോസ് ആക്ഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ്. രണ്ടും പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ഈ രണ്ട് ടെൻസും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടു ദാറ്റ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? സോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്? ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. So I have written a third sentence here. Look at the third sentence. When we arrived, the meeting had started. So when we arrived, so look at arrived, the meeting had started. So by looking at the underlined words, we can determine the tense of that sentence. അത് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ലേ? അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ല. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടെൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ വേർബാണല്ലേ? അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ള വേർബും സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള വേർബും, ആ രണ്ട് വേർബിൻ്റെ ടെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് എന്തിലാണ്? നൗ സേ arrived എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സോ arrived എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്.
ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളത് എന്തിലാണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഏതാണ്? അറൈവ്ഡ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേലെ എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസും എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്. പിന്നെ ഞാനത് തേർഡ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പം ഒന്ന് എന്തിലായി? ഒന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു, വേറെ ഒന്നിന് എന്തോ യൂസ് ചെയ്തു? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനും പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ല? രണ്ടും എപ്പോൾ സംഭവിച്ച ആക്ഷനാണ്? ബോത്ത് ആക്ഷൻസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ബട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു, ഒന്നിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. വൈ ഡിഡ് ഐ യൂസ് വൺ ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്? എന്താണ്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ കാരണം? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ലൈൻ. ഏത് ആക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത്? അതായത് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്ത് നടന്നു? മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിച്ച് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്? രണ്ടും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? സോ അത് തന്നെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ആക്ഷനിൽ തന്നെ ഏത് ആക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത്? ആ രണ്ട് ആക്ഷനിൽ വിച്ച് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്? ഞങ്ങൾ എത്തിയതാണോ അതോ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണോ? ഓക്കെ, പറയൂ. ടെൽ മീ, വിച്ച് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്? വി അറൈവ്ഡ് ആണോ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണോ ഫസ്റ്റ്? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ലൈൻ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം 9 and 10. സോ 9 o'clock എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. വി അറൈവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 1 hour. That means we arrived only at 10 o'clock. ഞങ്ങൾ 10 o'clock മാത്രമാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ എന്താണ് ആദ്യം നടന്നത്? വി അറൈവ്ഡ് ആണോ അതോ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ആൻസർ ഈസ് ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്. സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഹിയർ. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഏത് ആക്ഷനാണോ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ആക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഏത് ആക്ഷനാണോ ഫസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ആക്ഷൻ വി ഷുഡ് യൂസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ്. പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏത് ആക്ഷനാണോ ഫസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡ് നടന്ന ആക്ഷൻ എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുക? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും യൂസ് ചെയ്തത്. പാസ്റ്റ് വേർബ് 1 എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ലേ? വേർബ് 2 എന്നുണ്ടാവും. അതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ആ സെക്കൻഡ് ആണെന്ത്? V2 സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ടാമത് നടന്ന ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഏത് ടെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? Okay, clear ആണെന്ന് I hope that it's clear for you. So when there is two sentences that took place in the past, we should use past perfect for the actions which happened first. Okay, and the second action we should use in the simple past tense. First action എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും second action എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയായത്? വെൻ വി അറൈവ്ഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ അറൈവ്ഡ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് രണ്ടാമതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അറൈവ്ഡിന് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സോ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടഡിന് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക? ഹാഡ് പ്ലസ് V3. So had started. So അത് നമ്മൾ എന്താക്കി? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി. Is it clear? Okay, so now let's move on to another example. Okay, which is very familiar to you. I reached the station. I reached the station. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. Second sentence, the train left. Train പോയി. So I reached the station, the train left. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തി,
ട്രെയിൻ പോയി. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്താ? ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു. സോ there are two action. One action is I reached the station. The second action is the train left. So I reached the station. So reached is the verb in this sentence. So that is in simple past. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് the train left. So verb ഏതാണ്? ലെഫ്റ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസും എന്തിനാണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ടു സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സോ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ തേർഡ് സെൻറ്റൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തേർഡ് സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അപ്പം നമുക്കറിയണം. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യം നീ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയോ അതോ ആദ്യം ട്രെയിനിൽ പോയോ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദ ട്രെയിൻ? ഡിഡ് യു മിസ് ദ ട്രെയിൻ? അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടിയോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ മിസ്സായി പോകും? സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് വെൻ ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് when I reached the station the train had left. So what's the meaning of that sentence? ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. So now tell me which action take place first? Which action take place first? I reached the station ആണോ the train left ആണോ ഫസ്റ്റ് നടന്നത്? Which action took place first? Tell me, find out the answer. Yes, the train left. That is the first action. After that, I reached the station. അല്ലേ, ഞാൻ ട്രെയിനിന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സോ ദർ ആർ ടു ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. രണ്ടും കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ്. ട്രെയിനും പോയി, ഞാൻ എന്താ പറയുക ലേറ്റായിട്ട് എത്തുകയും ചെയ്തു. സോ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ആ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസിൽ ഏത് ആക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത്? ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ റൂൾ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്? വിച്ച് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അല്ലേ, ഏത് ആക്ഷനാണോ ആദ്യം നടന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ, വിച്ച് ഈസ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ? ദ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? When I reached the station, the train had left. So reached in simple past. Second action ആണ് നടന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തു. The train had left. So had left. ലീവ് ലെഫ്റ്റ്. സോ ലീവിനെ നമ്മൾ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ. സോ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്, സോ വി യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹിയർ. സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ, സോ ഐ യൂസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഹിയർ. Okay, so I will write some more examples on the board. Okay, so study those examples. If you have any doubts, ask to me. Here you have more examples. The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came, which means that doctor വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആര് മരിച്ചിരുന്നു? patient. So the first action is died, മരിച്ചു, patient മരിച്ചു. So it is in past perfect, had died. Second action, after the patient died, who came? The doctor came. So the second action in simple past. Okay, second sentence, the thief had escaped before the police arrived. The thief had escaped before the police arrived. Which action took place first? The thief had escaped. അല്ലെ, കള്ളൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിന് ശേഷമാണ് ആര് വന്നത്? പോലീസ് വന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് ദ thief had escaped. thief രക്ഷപ്പെട്ടു. സോ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം വേണ്ടേ? സോ അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയാൽ, എസ്കേപ്ഡ് ആക്കിയാൽ ഹാഡ് എസ്കേപ്ഡ്. സോ ഹാഡ് escaped in past perfect. Then police arrived. Only after that the police arrived. So police arrive ചെയ്തത് വന്നത് രണ്ടാമതാണ്.
So അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. Okay, now look at the third example. I brought a book from the library. Somebody had torn the pages. So I brought a book from the library. Somebody had torn the pages, which means that ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേജുകളൊക്കെ ഒരുപാടെണ്ണം കീറിയിരുന്നു. ടോൺ, ടിയർ, ടോൺ, ടോൺ, TORN, കീറപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, ടിയർ, ടോൺ, ടോൺ. സോ വിച്ച് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്? ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണോ കീറിയത്? അല്ല, എന്താ ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കീറിയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ആക്ഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ്? കീറിയിരുന്നു, ടോൺ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഹാഡ് ടോൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ ടുക്ക് എ ബുക്ക്, ഞാൻ ബുക്ക് എടുത്തു. ഇതെന്തിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സോ സോറി, I brought. So brought in simple past, then had torn, that is in past perfect. So study these examples. Okay, practice well. So now take page number 17, activity number 2. Activity number 2. Fill in the blanks using the correct forms of the verb in brackets. So you read all these things. Okay, you read all these things and you write exercise number 2 and do the exercise. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെയുള്ള പാസ്റ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എക്സാം അതാണ് വർക്കാണ്. സോ എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ തേർഡ് എക്സസൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സോ 17 and 18 are example 2 and 3. That's your homework. So remember, do that. Second one and third one in page number 17. Okay. So children, now we can discuss the previous class homework. So I have told you to write the moral of the story, the ant and the cricket. So most of you have sent the answers to me. So all of they are correct. Many of them have written the answer. No pain, no gain. No pain, no gain. Which means that എന്താണ് no pain, no gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതായത് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലൈഫിലൊന്നും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ നേട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറകെ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷമങ്ങൾ, ഹാർഡ് വർക്ക്സ് അതുണ്ടായിരിക്കാം. സോ വിത്തൗട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് we cannot success in life. Okay, without hard work we can't success in life. That is, I have written no pain, no gain. No pain, no gain. Without hard work there will not be success. Okay, so success will come to those who works hard in our life. Success come to those people who works hard in their life, which means that there is no shortcut to success, isn't it? There is no shortcut to success. Only hard work is the one and only way to success is hard work. So without pain there is no gain. That is one moral. അതാണ് ഒരു മോറൽ. അത് ത്രൂ ഔട്ട് അത് ഒരുപാട് 2-3 സീസൺ എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിൻ്റർ സീസണിലെല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്താ കാരണം? അത്രയും കാലം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. isn't it? സോ ഇനി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു വേർഷനും കൂടെ പറയാം. ദ മോറൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. Share your joys and riches with those who are in need, but not with them who while away their time and lazy and idle life they lead. I repeat, share your joys and riches with those who are in need, but not with them who while away their time and lazy and idle. Idle means lazy, ചുമ്മാതിരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക, ഐഡിൽ, IGLE, idle life they lead. So which means that share your happiness, share your all the riches and the joys with people. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക സമ്പത്തും എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓൺലി വിത്ത് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ നീഡ്. പക്ഷെ ആരുമായിട്ട് വേണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ? നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വളരെ ആവശ്യമുള്ളവരെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ,
സഹായിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അല്ലാതെ ആരെ പോലുള്ളവരെ സഹായിക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലേസി ആൻഡ് ഐഡിൽ. സോ ചുമ്മാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ലേസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ആ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, കിട്ടിയ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വളരെയധികം മടിച്ചിരുന്ന് ലേസി ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് ആ സമയം മൊത്തം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നീടൊരു സമയം വരുമ്പം അതായത് പിന്നീടൊരു നമുക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പം, ഒരു കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പം, സ്ട്രഗിൾസ് വരുമ്പം ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സഹായിക്കാൻ പാടില്ല. ആരെ മാത്രം സഹായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ നീഡ്. ഓക്കെ, so that is the another version of this story, the ant and the cricket. അതായത് ഇപ്പം ഈ പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്രിക്കറ്റിനെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല? ദ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ദ ക്രിക്കറ്റ്. സോ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ, ഭയങ്കര വിശന്നിട്ടാണ് വന്നത്, അതുപോലെ ഷെൽട്ടർ ഇല്ല ആർക്ക്? ക്രിക്കറ്റിന്. സോ വൈ കാൻ ദ ആൻഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ദി ക്രിക്കറ്റ്? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആൻഡ്സിന് ക്രിക്കറ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആൻഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, വി ആൻഡ്സ് നെവർ ബോറോ, വി ആൻഡ്സ് നെവർ ലെൻഡ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കടം കൊടുക്കാറില്ല, കടം വാങ്ങാറില്ല. ഇതൊരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്? ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീസൺ, അതർ സീസൺ, സമ്മർ സീസൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ദ ക്രിക്കറ്റ് വാസ് മെറി മേക്കിംഗ്, അല്ലെ, ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് പാട്ടും പാടി കളിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ the ants could never agree with the policy of the cricket. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തല്ല, ഇവനെ ഈ ക്രിക്കറ്റിനെ ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യാൻ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തല്ല, ദ ആൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് റെഡി. സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, സെക്കൻഡ് വൺ. സോ ദാറ്റ് ആർ ദ മെയിൻ 2 points that we can write as a moral of this story. So with that I conclude today's session, and I will give the answers of these questions, the question answers in the next after this class. I will give you as notes. Please write down those notes. Okay, so and also write down these points also, the cricket, the moral of the story, the ant and the cricket. You can write in your notebook. Okay, so thank you all.